a town that is seemingly growing faster, not only by its population, but also infrastructures. According to Kenya National Census 2019, Nakuru town has a population just over 395,000 people, with most of the youths here being unemployed. It is due to this factor that most of the youths have plunged into organized criminal groups that are outlawed by the Kenyan government. And one of the most notorious groups is the Confirm Gang. They are illicit groups comprising mostly of young people emerging from low-income areas, groups that have been squarely blamed for the current rise in crime in Nakuru, Baghdad, Watizedi, 46, Boston, Makaveli family, just to mention but a few. One person died, several others were injured in Flamingo State, Nakuru Town East, after wars erupted between two criminal gangs. Confirm criminal gang could be regrouping. Residents say there could be a resurgence of the outlawed Confirm criminal group. Detectives are in pursuit of two gangs identified as Confirmed and Dragon, which are said to operate from Roda Estate in Nakuru Town West constituency. Most residents along Kivumbini, Bondeni and Kwaronda have fallen victims to the gang, from phone snatching, burglary, motorbike robbery, mobile money theft, and worst of all, committing murder. Jana watu wa Kivumbini ward wanauliwa kila siku. Kenya mzima ijue Kivumbini ward hatuna amani. Philip, not his real name, gang. Good afternoon. Okay, my name is Duncan Kagia. I'm calling you from Safaricom right away. Nazungumza na ule mteja wetu aliyepokea pesa kimakosa siku ya leo. Okay, Madam Wairimo, tumekupigia simu ili kuweza kukujulisha ya kwamba zile pesa wenyewe ni sisi tulichukua jukumu ya kusimamisha. Manake siku hizi kuna watu wakitumia zile pesa wanaenda wanatoa na which si vizuri. Nimelelewa Bonde, nimefanya campus Jikwati. Nasomea computer science. So pale utaweka 25 47 70 31 90 then 35. Nilitoka Kenya, nikaenda Middle East. Middle East nimefanya na kampuni mingi aje. Nifanya places job huko. So nikitoka huko nikirudi huko, sinaona bado ma issues kwa all of that time kwa mara bado alikuwa anaingia operation yake hiyo. Usingeza kurudi huko tena. Ona, so sikabidi tena nitulie mtaani. Tani nikatafuta job hakuna job. Kikuangaika kwa mabezi sasa ikatoka sasa vumbo ikakuja Bonde. I think Confirm is not a gang, it's an first movement. And why I say it's not a gang is because it's an enjoyment of different gangs that come together to sort of make a livelihood of people's sweat. The reason I say that is because I don't think we can ever pinpoint a gang leader of a Confirm gang. According to a survey conducted by TransUnion Digital Fraud Solutions, Kenyans lose up to $121 million annually through mobile money theft. Mimi kigrow up, hakukuwa na message, hakukuwa na Confirm. Kulikuwa yani lazima ndo upate hiyo do, lazima uingie kwa street unyonge mtu, uingie break in, uingie kwa nyumba mtu uchukue kama TV, gas, hivyo nini umeelewa. But sasa yes, Confirm ilikuja. Confirm si kazi ngumu, it's easy money. Kitu yenye naongea na mtu hakuna penye atanipiga, hakuna penye atafanya kitu. Na pesa bado inakuja. Na sasa tunaingiza pesa kidogo. Kama bado masenke mbili unaona. But one would ask, how's the cash shared after the deal goes through? It will be divided between those ule mwenye amepeana customer kwa customer service. Unapata, tagawana hivyo. Na kuna saa mwenye ataosha hiyo do. Mwenye ataenda kutoa hiyo do akuje nayo. Francis Chinyali, a casualty of mobile money theft, an incident that saw him lose 54,000 Kenya shillings. Nina deni la mtu, ananipigia simu kwamba utaniona siku gani. Namuelezea nikifika tu leo nakuona. Baada ya muda kidogo napata simu kwamba hizo pesa tuma kwa hii namba. Si mimi natuma pesa kwa hiyo namba yenye nimepewa. Kumbe bahati mbaya si mwenye deni. So ikaingia kwa wale vijana ambao walikuwa tunaita Confirm.
na unaona kwamba hata wakifanya confirm hawana clear targets. Wanatuma hizo messages kwa mtu yoyote, namba yoyote ambayo wamepata. Mwenye kupiga simu akisikia tu umesema confirmed, yani ile message ya Safaricom ile inasema confirmed you have received, ndio ile jina la confirm likatoka hapo. Francis also tells us that some M-Pesa stalls around Bondeni, Kivumbini and Kwaronda are operated by members of the Confirm gang. Wengi wao wamefungua vibanda vya M-Pesa. Hawa ndio wanauza hizo cards. Sim swaps hao ndio wanafanya. So ile kadi yakitoka kwa simu atupe, kupata ingine si ngumu kwake because hawa ndio wako nazo. Kuregister kadi si ngumu, manake vitambulisho wakiokota ama mtu akiokota kitambulisho awape, wanaregister na simu na hiyo kitambulisho. So maisha yao inakuwa ni rahisi tu. Ilikuja mtu ni customer tu, akanipea ile do, nikatumia huyo mtu mwenye alikuwa anataka nimtumie pesa. So baadaye akaniambia nimsaidie simu, anataka apigie huyo mtu amweleza kwamba hiyo pesa ni yeye mwenyewe amemtumia. Alikoroga simu yangu, akaona the frequent calls zenye nilimeki hiyo asubuhi, akapata ni namba ya bwanangu. Aliedit hiyo namba, akaweka namba mgeni, lakini jina ikabaki ile. After yeye kwenda like 2 minutes na nika receive message. So mi vile niliona hiyo message na imeleta jina ya mzee wangu, nikafikiria ni yeye. Akaniambia kuna customer anataka umwekee 11,800. Nikamtumia message, nikamwambia niandikie dokumenti za huyo mtu ili niweze kutuma ile pesa. Alipersist kunitumia messages akiniuliza umemwekea. So hiyo kitu kanisoka, nikajiuliza na mbona ananitumia message na akitaka kitu yeye mwenyewe unipigia simu. So vile nilimpigia for Art for Rights and also hashtag Oebaism. So kindly get tweeting and also use those hashtags kindly. At this point in time, I'd like to ask each and every one of you to be upstanding for our national anthem. Thank you. And now the East Africa anthem. Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu, jamhuri yetu sote tulilinde, tuwajibike, tuimarike, umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Thank you. You may now have your seats. And let's keep tweeting hashtag Oebaism, hashtag Art for Rights, and hashtag Unmasking organized crime. At this point in time, kindly put your hands together for Inca Sound.
Hey guys, looks like an awesome crowd out there. How you guys doing? Singing what one acts. We like the vibe. We'd like to give you a taste of Nakuru kidogo. Nax is our stomping ground, but najua si tunakanyanga kote. So I can rhyme. I like the applaud. Some issues kidogo. I hope you feel the vibe, right? I think that's a big makofi, don't need us.
wako na bidii. Big up Titsi Wakali. Go by the name of the Inca Sound. We'll be right back. Amazing. Ikibamba sana wapinduru. I like that energy, and because I like you guys, I like your vibe, your energy, and plus Christmas is around the corner. Nikona gifts. Nikona some gifts just for you, but only for the guys who are tweeting. If I see your tweet, I might just gift you with something for Christmas. So kindly do yourselves a favor and get tweeting at Arts for Right and also at Willie Oeba, and you can get me at STL Yamumo. Get tweeting hashtag Unmasking Organized Crime. Hashtag Pia Art for Rights and also hashtag Oebaism. And remember, this is brought to you courtesy of Oebaism as well as Art for Rights. So next on stage, he's a spoken word artist. I'm telling you today, it's amazing. There's music, spoken word, poetry, and definitely so much more. We'll be getting into that conversation as well. But right now, put your hands together for... Woo! Mko tayari? All right, put your hands together for Brayo Silways. Anasema mpige makofi mpaka afike. Hi. Hi guys. Hi. Yeah. On stage is Brayo Silways, spoken word artist from Nakuru. I'm happy to be here. Watu wa Nairobi oe! Watu wa Nairobi oe! Nakuru oe! Nakuru kwani wengi? Nakuru oe! Nice, 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 nice. So, nikisema story go, unasema story come. Nikisema story come, unasema story go. All right? Yeah. So, twende. Story go. Na story come. Story go. Na story come. To God be the glory. No lie, hakuna good, so nowadays na worry. Kwa sababu kesi za injustices zimekuwa plenty na corruption imekuwa kama food. Ndo maana wale mfuko zao ziko full, hutufull sisi wenye zetu ziko empty. Ati wakiingia kwa gava wataleta change, but after election wana
kuanga na extra experiences za poverty na tunakuanga tumereload hanga nyuma. Story go na story come. Story go na story come. Ati story go na story come. Yeah. Organized crime imekuwa on rise due to unemployment, lack of adequate food, inadequate rice. Unaexpectaje kijana kutoka bondeni ache kulia maisha ni mawe ilhali yako jobless? Sai the only job available yenye anaweza pata rahisi ni kwa Bible. Ubaya ni hatia ilipi? Serikali, watu wa Kivumbini wana complain. Anytime you visit them, the only thing you leave behind ni vumbi ya magari zenyu. Hii ni serikali. Vijana waliamua kujiemploy. So, in case una doubt story, kuna group fulani pale, Mosoko uko na kakitu kwa M-Pesa watakupigia na wataconfirm. Tunawaita confirm. So vijana waliamua kujiemploy na wamesoma, wanatambua umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. So vijana huwa kinambogi. Preparation ya vile utapigwa ngeta jioni ufanya morning wa kinyonga tai. Utadhani ukijana utamchapia nini kuhusu lawyer Kenya, na ukijana daily anashindanga tawa amepiga koti. Utadhani ni lawyer fulani Kenya. Siku hizi mnaziita G-bags ndio. Ama ni juu exploit our girls, mnawaambia wabebe hizo grams kwa hizo bag ndo maana mnawaita G-bag. Boys, chenye neza kuambia ni ati unaweza do something better than your organized crime, kwa sababu most of these activities zinaacha a lot of people dead. Sijui ni venye wase pia huku wamedress to kill. Na shangaa organized crime si kupenda kwako, najua ni lack of employment. Jugava ilituambia kwa zile agenda watatupatia kazi na hivyo ndo walitutenda, wakajaribu kazi mtaani, lakini issue ni mwenye alichagua jembe si mkulima. Hasara ni kwa vijana. Badala ya kushinda hapo base ukichoma weed, unaweza choma mei, kwa sababu hiyo kuchoma weed ni tabia moja kwanza tunafaa tu without. Si kila siku ni kukata maji kaa youth. Saa zingine unaweza bebewa same mtaani, kuna watu wako dry spell, wanaweza buy wakate kiu. Usi waste time on air, instead unaweza anza busy ya kusell airtime, na jioni na utenda home na a bundle of joy. Juu raia ikibambika lazima utapata credits. Najua si kupenda kwako, ni venye pia kuna afande wengine wanakusaidia. Pia si kupenda kwake, ni venye aliendea mshahara na juu polisi boss wake aligongwa mguu akampatia lame excuse. So haezi ona haya kuhaya their firearms uende ufanye uhalifu. In fact ukidai sare yake ya kazi pia atakupatia sare, lakini afande kama huyu pia anafaa lale ndani. Organized crime si poa. Ukipatana na polisi watakupiga tu risasi, lenga ugaidi. Juu ukipigwa risasi itauma zaidi. Si kupenda kwako, lakini unaacha madhe analia kwa sababu ulienda deep feet underground on the grave. Unaacha madhe akilia kwa sababu hiyo ni stress. Mob justice iko tu pale, watakuset on fire, watakuona tu kijichomea picha, na si kupenda kwako. Kijana, unaweza do something better. Hiyo nguvu yenye unatumia kukimbia usiku ukipora mali ya umma, sitafadhali umkimbilie Mungu akuokoe. Hiyo sauti unatumia usiku kutishia watu ukiiba, unaweza imba. Na for my central people, I hope I'm clear, sijasema unaweza iba. Brayo Silways. So story go. Na story come. Story go. Na story come. Thank you so much. Nasikianga spoken word artist wakisha perform with Snap. So can we do that for Brayo Silways? From one spoken
word artist to another. She's amazing. She's great. She's starry. Kindly put your hands together for Wangoi Kimani. Toturagia marunegeda tuhoe. Toturagia marunegeda tuhoe Ngai. No thiko ici turaturia marunegeda tuhoe borithi matige kuoya mioyo itu. Totire na mbia na bado no maratwenderia guoya. Wanjiko nĩ mũnogu, Wanjiko amechoka. Mwananchi ana try ku grow, but ile growth pekee anapata ni stunted growth. Mwananchi ana try ku grow, but kila time akitry ku grow, mwananchi ha grow. Mwananchi anabaki tu kuwa mwananchi. So this time round ajivuni kuwa Mkenya, anavumilia. Imagine, this time round havumili kuwa Mkenya, this time round anajivunia. Ako confused. Ajui kama anajivunia kuwa Mkenya ama ajui pia kama anavumilia kuwa Mkenya. Ajielewi pia. Dreams tunaota, but hii jua si kidogo. Mvua ya baraka inatunyeshea juu pia huyu God si mdogo. Imekuwa country where we pay for kila kitu, from attention to pension. A country where tunakula kila kitu, from hongo to rushwa. Na Mkenya akitry ku raise a hand, anarushwa. Tunataka kujijenga. Tunataka kutake each step at a time. Si ati mnatuambia tuko mbele pamoja and we are not with you guys. Take the first step. A journey of 1,000 miles starts with one step. Same case. Hatuwezi panda mti from top to bottom. Lazima tuanze bottom. Otherwise pia italeta vurugu, saga, chuki, ukabila, which ni kitu yenye tunaweza ishi bila. Politics. Wanadai tu tuweke ticks kwa ballot paper. But after elections, Mkenya anacho pale chini ya kilikmana. Nasema politics. Poli nini? Politics. Wanadai tu tuweke ticks kwa ballot paper. But after elections, Mkenya anacho pale chini ya kilikmana. Political stability. Wanadai tukoe na political stability. Na kila mtu ako busy mtaani akikata maji. Hawako stable, wanastaga. But ilianza na sisi. Ilianza na mimi na wewe. Temenyeka sisi. Alipreach maji, then jioni alikuwa maji. Akapoteza wafuasi kaa sisi. Tukachwa in confusion. Sasa hatujui kama church ni place ya worship ama ni place ship ziko in war. Temenye employer alipromise employee dishi. Then jioni akatana tukua fisi akamdishi. Trust ingeishi but kuna ish. Time yenye Karao alikosa kuenforce law, akaforce issues, innocent souls wakakosa kuishi. But ilianza na nani? Ilianza na sisi. Nauliza, ilianza na nani? Ilianza na sisi. Kutojiamini, kutobelieve one step at a time itatupeleka somewhere. Pressure ya kuomoka ikatumake tukue marathon runners. But ilianza na nani? Ilianza na sisi. Kupea Karao kitu kidogo yetu na expect change kubwa.
Kwambia wafuasi wakibisha mlango itafunguliwa, yet si wenyewe tunapitia backdoor. But ilianza na nani? Ilianza na sisi, ilianza na mimi na wewe. So tenda wema. Tenda wema, lakini usikule hiyo tenda. Juu lazima nibonge kuhusu hii story. Si ndo ni wa peace ama ni diswale wasonye yupenda harufu ya vita. Tunaumia kama wananchi. Our colleagues wanacho into pieces, while our leaders wako kwa green pastures wanataka kukula tu in peace. Tutaka kuwa wenye nchi wagoi wake mani. That was beautiful. Vitu zilianza ku go wrong na sisi, but also change begins with sisi. You and I, we can be the change that we want to see. Remember, this could be a resurgence. Remember, this is the Oebaism concert, and it's all about using art to champion for social change. And I trust you guys are tweeting, trust you guys are tagging us, you're taking selfies and tagging Art for Rights, as well as you know, at STL Yamumo, and also at Willie Oeba as well. Hashtag Unmasking Organized Crime, hashtag, you know, Art for Rights, as well as hashtag Oebaism. Ow! Yeah. At this point in time, kindly put your hands together for... Nikisema form napiga makofi, si ndio? Kindly put your hands together for... Kindly put your hands together for... the regional manager for Global Initiative Against Transnational Organized Crime. That is none other than Joyce Kimani. Karibu sana. I use this mic. Yes. You know her? That makes the two of us. All protocols observed. Good evening, good night, good morning. I'm sorry, let me interrupt that. You can use this. Okay. So today we are starting from the bottom, in a tango bottom side up. So we're starting with good evening, good night, good morning. I'm going to read my speech. My name is Joyce Kimani, and I'm the regional coordinator for the Global Initiative Against Organized Crime, under which the Resilience Fund falls. And first and foremost, allow me to thank you for gracing this event. I'm so excited to see so many familiar faces, to see so many people. I knew many people were going to show up, but I didn't think there were this many. So congrats, kudos for showing up. I'm so happy. So as the Resilience Fund, we're pleased to see so many people interested in putting an end to organized crime gathered in this space. We are committed to supporting community responses to organized crime, and we do this by incubating resilience in communities harmed or threatened by criminal governance. The Resilience Fund identifies and empowers key civil society actors and builds their operational capacity with the aim of creating resilience networks in communities impacted by organized crime and violence. So over the last 18 months, we have partnered with organizations across East Africa, most of whom work towards interrupting criminal markets across the region. And allow me to thank some of them. Most of them are here. So if I mention a name and you represent it, please clap your hands more for it. Yeah, so Unganisha Cultures. Unganisha Cultures, who are fighting environmental crime by curbing illegal mining of sandalwood in South Sudan, Uganda, Kenya, and Tanzania, which is en route to UAE countries. And then Peace Tree Network, Stephanie. They're doing an amazing job fighting beach boys trafficking and other forms of modern sex slavery along the Kenyan-Tanzanian coasts. Webena Impact, they're based in Rwanda, and they're joining us online.
And then they're interrupting the trafficking of refugees from Congo, Uganda, Chad, Egypt, Libya, and Morocco. We have Voices of Community Action and Leadership, it's called Vocal, who are fighting drug trafficking in Nairobi and the informal settlements, and most important, in Kenyan prisons where a lot of drug trafficking is taking place. We have Tribeless Youth. I've seen so many members of Tribeless Youth here, who are creating conversations on governance and debates on utilizing the spaces for youth across the country. And then we have the Rural Urban Social Empowerment Program, RUSEP. RUSEP, the regional manager is here, he's acting slow or shy, who are keen into documentation and mapping out of small arms trafficking across the region, especially where kids are being used as conduits for small arms trafficking. We have other partners, Tanzania Women Miners, Uganda Miners Association, who are fighting against child labor and harassment of women in the mining sector and in their respective countries. They're also joining us online. We have Teen Watch Center, who are pushing for the rehabilitation of beach boys who have been trafficked across Europe, and they are back to starting life in Diani. They're also joining us online. And then we have finally, and most importantly, Arts for Rights and Oebaism, our host for the day, both key platforms for people in the art spaces who are fighting organized crime. So I'm going to share a little bit about Kenya and organized crime. According to the 2021 Organized Crime Index, launched in September by the GI, Kenya is ranked 11th out of 193 countries, 4 of 54 countries, and in Africa, 4 of 55 countries in Africa, and the leading of 9 countries in East Africa. So clearly we have a problem when it comes to organized crime. The index is an innovative tool designed to measure levels of organized crime in a country and assess their resilience to organized crime activity. And as you can see, it points to very scary trends when it comes to human trafficking and smuggling, arms trafficking, flora and fauna crime, and synthetic and drugs trafficking. The report points out to state-embedded actors and mafia-style groups being the leading actors in organized crime in the country. On the flip side, Kenya remains one of the most resilient when it comes to fighting organized crime, as witnessed by the report that is just about to be launched by Arts for Rights. Over the last 18 months, I was privileged to meet and engage on online and offline platforms with community members, chiefs, police officers, human rights defenders, former and ironically current gang members fighting the confirmed gang in Nakuru. I could bet that all of us have fallen prey to these gangs who specialize in internet fraud, including phishing, digital kidnapping, and as per the rising trend, phone snatching, sex trafficking, motorbike robbery, and drugs trafficking. More worrying to me is a trend where children, some as young as 8, are used as conduits for crime. Confirm has demystified the notion that gang activities have been confined to the city, showing that they also exist in smaller towns and rural areas. The research points out to various reasons why children join the gang. Growing up in an area with heavy gang activity, peer pressure, a need to protect themselves and their family because a family member who is also in a gang, a sense of connection, or to define a new sense of who they are, or simply to make money. Something can be done to stop this, and something should be done to stop this. And as we clearly attested, something is being done to stop this. Combating the 312 gangs operating in Kenya, and this figure I draw from a report that was done in 2018 by the National Crime Research Institute, must incorporate both crime prevention and crime control initiatives. Some of the ones that I've borrowed from the just about to be launched report include amelioration strategies should be incorporated, anti-gang activities, anti-gang initiatives and crime prevention mechanisms, including better policing, vocational training to reform gang members, and providing alternative livelihoods would ensure the economic health of the young men in Nakuru and the whole of Kenya is improved. The local and the county government should look at interrelated structure and name the people who finance the gangs. There should be deliberate effort to break the interrelation between the confirmed gang and the police, judicial officers, political class, and the business people that they are affiliated to. And if found culpable, brought to book. Investigation should commence on individuals compromised by this gang, with legal action taken against the said beneficiaries.
Politicians found to be funding these gangs should be barred from running for political offices. There should be deliberate efforts in the demobilization and reintegration programs of gang members, which will in turn help eliminate the gang problem. Youth in gangs should be encouraged to join TVETs and youth initiatives like Kazi kwa Vijana, government initiatives that seeks to address the unemployment problem in the area. Second, last, the implementation of the Computer Misuse and Cybercrime Act of 2018 remains key in fighting the confirmed gang activities. The act stipulates a fine of not exceeding 10 million or a prison term of not more than 5 years. Last but not least, state witnesses and whistleblowers should be protected under the Witness Protection Act of 2008, with which which was set up by the Witness Protection Agency. Victims of these gangs, who are often threatened and intimidated due to the power imbalance of the person they are testifying against, should be guaranteed of their safety and welfare for effective dispensation of justice. In addition, there should be enough awareness about the 24-hour hotline that has been set aside by the Kenyan Police Department as a way of countering this gang. This, I believe, will help mitigate the gang problem in the country. I thank you. Welcome to Oebaism. Woo, woo. Aki nawapenda tu bure. You're so full of energy. You're good vibes, man. Nawapenda tu sana. And because it's Christmas, like I said, I have gifts for you. So, sijui kama mna tweet, sijui kama you're tagging us. Wacha nionekana kama nitakuona hapa. I can see at Eric D. Njuguna. Akwapi? Next. Nyawera_AA. There is Kavalagi. At Kavalagi. And there is Njenga KE. Aki ham tweet. Aki wacha tu niachie hapo. You guys tweet. I'm tweet. I'm now Wi-Fi. Let me hotspot you guys. But before I do that, I want to call back the band because they were amazing. Watupatie more good vibes. And remember to tweet at Willie Oeba, at for Rights, at STL Yamumo, and you can tag yourself as well. And hashtag is Unmasking Organized Crime, and also hashtag at for Rights, as well as hashtag Oebaism, because that's the reason why we're here for the Oebaism concert. So kindly put your hands together one more time for Inca Sound. Mesema tuko tuition. Wacha tuwafanyie kitu hapa moja. Naomba baraka kwenyu niondoke mimi dada brother man
hebu someni kwa bidii, ndiyo mje mjini hapa. Hapa nyumbani sisi sio matajiri, ila tunazo akili. Chochote unachohitaji ukikifanyia kazi, yeye atakibariki. Ila wewe usisahau kuomba, na kila unapoomba niombe, nikuombe, kwani maombi yangu pekee hayawezi. Niombe, nikuombe, kwani maombi yangu pekee hayawezi. My now, my future, yeye ndiye ajuaye, yeye ndiye apangaye jana, leo, kesho. Yeye ndiye ajuaye, yeye ndiye apangaye popote. Unapohitaji kuenda, yeye atakufikisha. Weka imani kwake, shida zako zote hakuna linalomshinda. Ila wewe usisahau kuomba, na kila unapoomba niombe, nikuombe, kwani maombi yangu pekee hayawezi. Niombe, nikuombe, kwani maombi yangu pekee hayawezi. Hawapendi kuniona nikikuja stage kwa sababu it means I have to cut short the performance, but only means that they will definitely be back again. Another round of applause for Inca Sound. Remember, you guys, we are live on Nakuru TV, on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, kila mahali tuko live, and we appreciate your feedback. We appreciate your conversations, connecting with us on all our social media pages, especially on Twitter. So guys, let's tweet. Eh? Kama
umelike kitu, kama kuna message imekuguza mahali manze, tweet about it. Because by doing that, this information is not just for the people here, but also for the guys online, the guys in other countries, everywhere in Kenya, and the entire world. So kindly tweet, and una tweet wapi, una tag wapi. Twitter handles ni kindly tag at GI_TOC, at For Rights Kenya, at Willie Oeba, at STL Yamumo, and definitely we want your handles so that we can gift you something amazing for this Christmas season. See, and remember the hashtags are hashtag Unmasking Organized Crime, hashtag Oebaism, and hashtag Art for Rights. Right now, I told you guys we'll be meeting some of the guys we saw on the film. And right now, I want to invite on stage one Geoffrey Marcos. He is a survivor of organized crime. You've seen his story, and atakuwa anatuambia life yake imekuaje. He was in hospital for a period of 9 months. The guy, stage manager, kindly help us with the mic. Thank you. So this is Geoffrey Marcos. Mpigeni makofi. Hello guys. Niaje? Hello guys. Yes. Geoffrey, tulipata kuona story yako on that film, na tuambie life ilibadilika kivipi after that incident. Okay. Maisha iliendelea mrama. Time nilikuwa usi. So nilikaa usi sana. Sauti? Okay. I think atatumia mic as someone sorts out this other microphone. Okay. Maisha iliniendea mlama. Time nilikuwa usi. So nilikaa usi sana. Time nilifamiwa. Na life ya familia, I have a family. So familia yangu ilikaa kwa situation ngumu sana. Hata mapato maybe nini whatever kuko kwa nyumba. So nilikaa hospitali, pesa, matibabu, hadi mpaka venye nilitoka bado nilikiwa na hiyo maisha ngumu. So nimejaribu sana. Thank you. Okay. Iko sawa? Haya. 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 Waja sasa tuongea. Waja tuongea juu ningekufa ningeongea sahi kweli? Singeongea sio? Yeah. When I'm real. Haya, maisha venye ilinifikisha mpaka sahi bado ni ngumu, unaona? Jo, Mungu alinisaidia mahali nilitoka, hata mimi sikuwa nachelewa. Venye nilifika huko nje nikakuwa niko sawa, so sikuwa najijua. Mungu ndiye alikuwa anajua mahali amenifikisha. Na mahali watu wamenisupport hivi, neighbors. Hadi unaona venye nini naweza kupeleka landlord, anaweza kupeleka mbio sana pesa ya nyumba. Pesa ya nyumba iko wapi? Wanafunga nyumba. But mtu angalii maisha venye mahali umepitia, na ungekufa je, hiyo pesa ungepata kweli? Sasa so nadhani hii maisha mahali imefika, mahali Mungu amekutoa, ile kiboko umeona mwenzako amepitia, si maisha rahisi hivi. Life is very hard. Na Geoffrey, organized crimes, magangs, si ati wameisha, they're still there. Labda kwako wewe, wakati ambapo labda unapata ya kwamba vijana labda wanajiingiza katika hali kama hii, kwako ujumbe ambao ungeweza kuwapa ni upi? Okay. Kuchingiza kwa mambo kama haya si mzuri by the way.
Better avoid hustle huko nje, juu ukichingiza vitu kama hizi, hata wewe niambie unaua, wewe ni muuaji. Unafahamia mwenzako kumnyang'anya, ni hustle kama wewe. Si poa. So better tuangaliane ndio life itakuwa mzuri. Juu saa hii maisha mahali imefika, kama wewe uka hapo unaangalia unachingiza kwa ukora kwenda kufahamia wenzako, si mzuri vile. So better you avoid that. Utafuta hata kaso mahali unapata shilingi yako 2, you will be okay. Maisha itakupeleka mzuri. Ile ya kuiba unajua kupeleka mbio, yani kupeleka mbali. Na kupeleka tu hapa na hapo inaishia tu hapo mbele. Unaona ni hapo mbele, sawa? Hapo mbele. So better to avoid vitu kama hizo. Na ukiona mwenzako anaenda kupotelea mahali kama hapo, maybe atapatana na askari hapa mpiga risasi, si vizuri. Wanze ni ponoko, si ponoko. Unaona? All right, Geoffrey, na niko sure si wewe peke yako umepitia such a situation, hata wase wanatutazama kutoka Nakuru TV and also our audience here, labda kuna watu ambao wamepitia such situations. Ni kitu gani ambacho inakupa motivation, inakupa motisha to push through with life? Okay. Kitu kingine, kama umetoka kwa kifo, hii ni kifo uliona hapa, si ndio? Umeibuka na hii kifo. Familia yako ndio hii hapa, ulikuwa unachunga familia yako. Na ungeacha hapa, unajua kuna wengine wanachunga hiyo familia ya mtu. Unajua hivyo? Ama sio? Sasa mahali maisha yamenifikisha mimi, nashukuru Mungu. Hata hao watu wamenileta hapa, bado nawashukuru. Now they support me somewhere, which means Mungu bado anaendelea kuwabariki sana. Sana. Asante sana Geoffrey, kindly a round of applause kwa shujaa wetu hapa. Asante sana. Strong. Basi, next on stage I want to call one Francis Shinali, yani community leader kule maeneo ya Nakuru. So kindly put your hands together for him. Francis, tuanze kwa kutuambia labda ni kazi gani ambayo unafanya kule Nakuru kama mzee wa kijiji. Okay. Community leader, that is. Hamjambo nyote. Hamjambo tena. Basi mimi ni Shinali Francis kutoka Nakuru. Ninaishi pale Kivumbini na mambo mengi tunafanya na ninyi vijana. Wakati moja nilipigiwa simu nikaambiwa ile deni yangu ilikuwa naiweka kwa hii namba hiyo pesa. Na nikatuma kwa hiyo namba 1500 shillings. Nilipopiga simu nikaambiwa ala, deni yangu hujalipa na pesa ulitumia nani? Nikasema nimeshika masikio. So my solution was not to go to the police. Si kwenda kutafuta kijana yoyote yule mwenye ninajua ana simu ya mkono ile inaitwa kabambe. Yangu ilikuwa ni kwamba huyu kijana anataka elimu. Sababu labda ni njaa, labda amekosa kitu cha kufanya, ameteka advantage labda ya mtu yote, because they do it at random. Hawatafuti mtu fulani. So nikasema why not? Tuanze kushughulika na vijana, na nikajipata niko ndani ya vijana sasa. As a community leader, we organize meetings, tunaongea na vijana. Tunakuwa na forums hapa na pale kwa makanisa, just to educate the youth jinsi ya kuishi. Na kwa kawaida labda huku Nairobi tofauti, lakini kule kwetu ukiwa kijana ni hatia. Manake polisi akikupata anakushika wewe ni kijana. Hata huku. So tunataka to change narrative.
tunataka tu change narrative because tomorrow mtakuwa rika yangu. Watoto wenu watakuwa vijana. So tubadilishe narrative kwamba hii ni stage vijana wanapitia na sisi zote tulipita. Na going forward tunaambiwa parenting si mzuri, ati tuchape vijana kiboko. But to me, corporal punishment is about maybe 10% in parenting. 90% zungumza na mtoto wako. Si sawa hiyo? Okay. Na labda kitu kingine ambacho ni muhimu sana. Wewe kama community leader umesema unafanya kazi na vijana, but kila mmoja wetu anataka labda tungetaka kujua iwapo tutaweza kujua ya kwamba wale vijana labda wako katika crime, labda tunaweza kufanya nini? Ama mtu atasema mimi so long as hainihusu basi mimi nakaa kando. Itakuwaje? Tunaweza saidia vipi? Inayokuhusu inanihusu. Vijana hawa lazima tuwasaidie. Kitu cha kwanza wanahitaji elimu. Kitu cha pili kuelewa government policy. Kuna devolved funds za vijana, youth fund na hizo zote. Aziwafikiwe, wengine wanazipata. Kuna programs kama KYOP, vijana wanapata hiyo. These are good programs, lakini shida ni moja. Ni nani atakuja kukuelimisha iko? Hakuna mtu unatafuta yule wa karibu. So we need education kwa vijana. Na there is hope. Yale mashirika ambayo yamekuja hivi karibuni, ninaona yanaanza kupenya kwa vijana. Ndio hata nifike hapa. Sikujileta na miguu zangu. Nimeletwa kwa sababu waliona ile kazi ninafanya na ninyi vijana. So tukiendelea hivyo, mimi nina matumaini makubwa sana vijana watabadilika. Tuko na wale ambao wamereform, kuna wale ambao wamesema hawataki kurudi mambo ya nyuma. So the best thing is education. Thank you so much. Tumpigieni makofi tafadhali. Asante sana kwa wakati wako. Hii ni ishara tosha ya kwamba we need older people, we as young people to work together. Si ndio? Now, last but not least, I want to call on stage one Robert Riziki. He is the vice chairperson at Art for Rights Kenya. Riziki, unajua mimi napenda vibe yao asi sana. Yeah. Are we able to get this jumper, this hoodie, tupatie one of these guys? A copy chair lady. Atafuta chair. Because we have so much energy, so much good vibes. Wacha naongea na ofisi afu tuone kama zitapatikana. Ofisi ndio hii hapa. Atapigwa na bibi. Ataulizwa alipeleka wapi nguo. Anyway, so this is Robert Riziki. He's the chairperson at Art for Rights Kenya. Kindly tuambie, what Art for Rights is all about, and how do you guys connect when it comes to organized crime and unmasking organized crime? Okay, Art for Rights is, let me put it like this, a women and youth-led organization. We began in 2018 unofficially, but got registered around 2020, right, as a CBO. So we are passionate about art. Most of us are artists. I am an artist. I am a drummer. I play drums for... I play drums for Tamasha Band in Nakuru. Woo! So I'm an artist. So... Okay. Okay. Sawa. Utacheza? Yeah, in a few. Yes. In a few, but unajua ni aje? A lot of guys here are artists. Si ndio? Kuna wasanii ndani ya nyumba. Yeah. And these guys, the key thing,
they support art a lot. Yes. So tell us about that. So most of us are artists. Like I am a drummer. I avoided to say this in front of a crowd. Singer, songwriter. Performing artist. Performing artist. So I am a drummer. We have DJs in the organization. Okay. We have spoken word artists in the organization. We have writers. So that's what we do. And being passionate about art and being passionate about young people, of course we are concerned about issues that affect young people, right? And most of that is coming from where I come from. You know, we were raised in Nakuru, born and raised, and some of the people here too are born and raised in Nakuru. Like the biggest noisemaker here, Azu, born and raised in Nakuru. So most of us, most of us guys are born and raised, and there's a big issue in Nakuru right now, which is organized crime. And we wanted to find out why. And because most of us are artists, and artists are storytellers by design, right? So we wanted to tell a story of why it is happening, right? So we went to the places where this organized crime is so rampant, and we found out that most of the estates are just the poorest of the estates in Nakuru, and we wanted to find out why. So when we asked questions, when we interviewed we even interviewed gang members, like who are in it even right now. So we interviewed gang members, and we found out that most of them are in it because some of us, like most of us youth, we inherited the violence, right? We don't know where it came from because it is systematic. It was brought to us by the government for a reason, so that it provides cheap labor. Because what happens in the ghetto? Most ghettos are just places where we find cheap labor. That's why you find even in most affluent areas, even in Nairobi, there's always a ghetto hapo kando tu. You understand? That's where they get most of their cheap labor. So this thing is systematic. So we inherited it from our fathers, from our grandfathers. So most of us just suffered violence. So it is the only thing we know. So when it comes even to trying to make a living and to earn a living, what is the easiest thing we know? It's violence, because it is systematic. It was brought into us. We don't know why we are doing it. Most of them don't even know why they're doing it. They just woke up. My father is a gangster. My brother sells weed. You know, those kind of things. Okay. Yeah. And so for art for rights, you guys are all about artists, spoken word artists, and supporting young people to amplify and also to champion social change through art. Exactly. Okay. And also, as artists, we have realized that it is not just about empowering young people and giving them skills. It's mostly about changing their mindset. Because if you just empower someone who is not thinking straight, they'll use that intellect to destroy. You understand? Because every person uses their intellect and their abilities to serve their identity, to protect their identity. So if I identify as a gang member, the music I sing will be to promote gangs, violence, because that is who I am. What you identify that is what I identify with. Okay. Yes. So most of the work we do is actually not just giving them skills, but making sure they have the correct mindset, so that when they get the skills, it is actually working for their good. Yes. Awesome. Makofi kwake. Yes. Thank you. And because you guys now apenda sana, I'm giving you 2 minutes to get on the drums now, and then I want to call the noisemaker, Azu, noisemaker, come. You have 2 minutes on stage. So, the next guy who's going to be performing on this stage, nimse amazing sana. Nimse amazing yani. And, he's from Nakuru. This guy's from Nakuru. So, I want him to do the honors. So, I want him to... Unafanya makosa. We are from Nakuru City. We are from Nakuru City, bwana. My apologies. So, Azu, you have 2 minutes on stage. Kindly do your thing. Yeah, man.
Wagwan. Wagwan. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, ambia roba cheza drums. Hey, ladies and gentlemen, they call me the public noise maker, MC Azul. And I'm chilling out with Roba. Na ikikubamba inuka tu inue mkono kama warasta. Say, no man no cry. Somebody say, kumbe mkorada. What you say? No woman no cry. Halo, ni aje? Mko sawa? Naitwa MC Azu, public noise maker, na leo amenifungia indo. So ukisikia na make noise usiniandike, si ndio? Asante. So kindly do me the honors of introducing nataka mpigie makofi the next guy who's coming on stage. Yeah. He's big, he's amazing, Yeah. he's grand. Yeah. As a matter of fact, this concert Che. is part of his name. Do you know who I'm talking about? Che. Do you know who I'm Che. talking about? Che. So kindly put your hands together for... Ladies and gentlemen, nikisema give it up for, una clap once. Give it up for. Give it up for. Give it up for. Give it up for. Ladies and gentlemen, make some noise for the one and only Samajina. Ngoja. Amkeni mwende nje mlipe. Yani ni free na hamna sauti. Ladies and gentlemen, make some noise for Willy. Nikisema Willy mnasema Oeba Willy. Nikisema Oebaism mnasema concert Oebaism. Nikisema concert mnasema Oebaism concert. Hey, amesema akuji mpaka mpige makofi itamfurahisha. So simclap kama waheshimiwa. Clap bana, clap. Ongeza makofi, isi ya siasa. Kama umetoka mali umetoka for this show, clap better than that. Clap better than that. Nairobi mnaweza piga makofi. Haya basi ngoja. Watu wa Nakuru tupige makofi. Watu wa Nairobi tupige makofi. Sasa ngoja, ujue watu wengi wa Nairobi wametoka Nakuru. Ukweli uongo? Ukweli uongo? Inkaband. Mnasemaje watu wangu? Ako ready ama bado apige makofi? Wanasema anahitaji makofi ya kila Imagine. Clap once, clap twice, clap thrice. Mtu anasemanga aje four? Clap twice, clap fifth. Yani nawadanganya na mnakubali. Clap seventh. All right, he is definitely ready. So kindly tupige makofi mpaka tuafike kwa hii stage. Tuanze pole pole kama rasha tukipanda. Rasha twende manyunyu. Kwani Nairobi hakunyeshi? Manyunyu. Tupande, ongeza volume kidogo. Tupande. Tufike hapa. Aya twende above your head. Twende. Over and above. Ikibamba unaamka unapiga nduru. Bado noise meter imesema bado. Atiyo ni 2.5. Tuanze tena manyunyu. Tupande kidogo hapa kwa magoti. Kwa kiuno.
Kwa kiuno, twende kwa chest. Above the head. Over the head. Ugrab mpaka niwaambie muache. Turn off the lights. Can we turn off the lights kindly? Can we turn off the lights kindly? Turn off the lights. Turn off the lights. Keys one kwa speaker, keys one kwa speaker. And now performing, coming through on stage, it's none other than Willie Oebaism. Semeni Mungu anasaidia kila wakati. Okay. Ladies and gentlemen, give it up for the Inca sound. Sound is kill vibes, sindio? Sindio? Skiza.
Kabla nife ningependa kuwaacha huru, serikali ni ya giza na haitaki nuru. Hivi wananchi lengo kuu ni kulipa ushuru. Mola asante kwa maisha, mimi nashukuru. Hivi nitasema ukweli hadi kwenye afterlife, natafuta mapenzi before nipate wife. Mistari ni sick, referral level 5. Siasa inalipa, wasanii wana survive. Siobi msaada na muomba Mungu, napiga goti naitazama mbingu. Mola wasaidie waliovishwa pingu, nyuma ya nondo kuna chozi chungu. Niko kwa sanaa, siko kwenye game. Leta hiyo change, kana hiyo fame. Usingizi sina, ila nina dream. Shida zenyu zote mwazitengezea mimi. I'm there for the country, wako hapo juu ya family. Don't use much energy, wetumia akili. I'm a Kenyan, lebo yangu asili. Hatunaga woga, tumeumbiwa ujasiri. Hapo sasa kiongozi huna hata plan. Yani we celebrity na sisi ni mafan. Siogopi risasi, nogopa mlio. Hakuna kicheko, huku kilio. Leo ni kifa, mchunge mama. Ni mapito, sisi sote tutahama. Tumefinyiliwa kama parachichi, utamu wa siasa. Kilio kwa mwana, simwogope binadamu, na mwogopa Mungu. Kwa mabadiliko siku zote chungu. Hatuna uwezo ila Mungu anasaidia. Wapi lami tuna nia ila muna njia. Haya, nataka niwafunze kitu sawa. Haya, nataka niwafunze kitu sawa. Hivi sasa wananchi bado muko? Mnaniambia sisi tuko. Sawa? Hivi sasa wananchi bado mupo? Sisi tuko. Sisi tuko. Hivi sasa wananchi bado mupo? Sisi tuko. Sisi tuko. Siwasikii. Hivi sasa wananchi bado mupo? Sisi tuko. Sisi tuko. Makatili bado wapo njaa ila washakula kiapo. Haya, hivi sasa wananchi bado mpo? Sisi tuko. Sisi tuko. Hivi sasa wananchi bado mpo? Sisi tuko. Sisi tuko. Ladies and gentlemen, I go by the name Willie Oeba, for those who know me. And for those who don't know me, my name is still Willie Oeba and I'm a proud Nax vegan. Wapi watu wa Nakuru ndani ya nyumba? Nax vegan? Lakini sasa nimeona kama nitahamia Nairobi. Wapi watu wa Nairobi? You have it. Hai. Kutoka leo mimi ni mtu wa Nairobi. Si ndivyo? Ishaisha. Well, so my name is Willie Oeba. I started spoken word poetry in 2014. Asante, pia mimi nakujua pia. But then in 20... Hey, we're trending on Twitter at number 5. Hey, Isha yo Moisia. Wow, so much love. Mnakaa poa. Hata kama siwaoni. So, I started poetry in 2014, but I started writing about social justice in 2017, 21st of January. I was almost shot by a policeman in town in Nakuru because I had baby locks and I looked like msewa confirm this video yenye mmeona wakidiscuss hapo, because ni stereotype when you have dreadlocks, short hair, when you have 2 phones, when you look like you cannot afford your lifestyle, unakaa mtu wa confirm, si ndio?
So I started talking about conscience art. And when Global Initiative approached me so that we do this, it was very dear because everything that I do on social justice is tied to that. And this is Black Thought. You see, all racists are colorblind, including all the women that I date. You see, they see I'm dark, but still want to see my true colors. But today I will teach you all the art of color. Well, you see this? This is black, but this is white. Out I'm dark, but in I'm bright. You call me dark skin, but I am lightweight. My tongue is heavy, so my words don't come out lightly. They discriminate me because of my skin tone. Now that I speak the truth, trust me, they even hate my voice tone. Even these short people look down upon me. I wonder how tall are the things they look up to. But our grandparents were also sleeping at the same time. Martin Luther had a dream. Both their dreams were carried away by bed bugs. So unlike Martin Luther, will I close my eyes to have a dream? That way I can see the future, because I think my hands are much bigger to carry more than the future holds for you all. So you can all have my hands to hold your thoughts. Now that you have my hands, I hold nothing against you except this mic. So talk, mic, talk. Tell them the sky's no limit, because you've also moonwalked Jackson. That this life ain't punching you harder for either June or Mayweather. None can pack you, because you can stand rock hard than Dwayne Johnson, Tyson. That I can come in handy with touchy lines that may touch your souls, but sometimes I can be rough with punchlines. Not like Tyson, this is jihad. So like Muhammad, you have to prepare a little bit me. So talk, Mike, talk. Tell them the inverse of Formula 1 is one formula. Practice beats talent. Well, if the Reverend Martin Luther King Jr. and Malcolm X were whites, they could still be alive. If Rosa Parks was a white woman, she wouldn't need to sit for her rights. She will stand like the rest of them did. Now she was treated like a defeated congressman who refused to give up a seat. Charges sitting on whatever she should ever stand for, and that's her rights. Now tell the residents of Montegery, Alabama, to get in the bus and board this plane of black thought as a moment of silence for the first black woman to lay in state honor at the Capitol Rotunda. Because if this ain't black thought, then I wouldn't need BET to listen to Talib Kweli. Can I get a church from the congregation? Because I'm what the future holds. Slaves, I'm on atomic gold. The future's microscopic, though it is diatomic. So hopefully I'm immortal when I never need a mortician. All my thought is black. Wally on the track. My reflection is eternal even if the mirror cracks. I wear no watch because I ain't got no time. Solar system, this is astronomy, not a rhyme. But the struggle is real. So this piece is that Vietnam fight that Muhammad Ali refused to fight, on grounds fighting that white man who's not boxing the actual sense of racism. It needed a fight bigger than the four corners of that. Gun is put on your head because of stereotype. At that moment, if they don't kill you, then you leave as a man who has nothing to lose. Is him. So apparently, I wasn't supposed to do this piece
And it's one of my favorites from my album, my first album. It's called Oebaism. This piece is called Dear Dad, and it's a letter to all the loved ones we lost, just telling them how it is down here, sindio? And while I was at the backstage, I remembered I actually lost my dad same day 9 years ago, and I said, why not do this piece? Ladies and gentlemen, Dear Dad. Dear God, at times so ni blessed hadi nasikia kukushow God bless you. Over time ume succeed kuni make happy. I want to say I'm proud of you. Kuna vitu mozi zime happen kwa life yangu looking back. That must have been you. You are love. Sijui kama ina make sense kusema fallen in love with you. Dear God, leaders who come from you. But our way to nani aliwachagua, I'm certain not you. Dear God, mbona in every leafy suburb life is good, but across the fence ni a slum watoi wanalala bila food. Dear God, Solomon had all he needed. Angekuwa in my position better, ange ask for food before wisdom. To be a king, one doesn't need a queen but a kingdom. Na ikifika hiyo time, naomba wife ametulia. Juu nafanya spoken word lakini ironically sipendi maneno. Dear God, ningeisema in terms of chorus, but lately niko na verse. Juu life ni combination ya failure na success. Vitu mosi zilikosa meaning, squeezy mi ujiimpress, ndo ni smile ama na smile kujiimpress. Na dream haikuhitaji do kuinvest, kama ni capital nilihitaji at the beginning of the sentence. Mama, we made it. You had a dream and was an engineer, now I can make a constructive sentence. Dream ilianzia Nax to Nai, side dream team mefika LD. Main motive kuji-express. Akili sio syllable san, usi-stress. Usi-digress kuwa mdiverse. Wape hata chorus wakidai verse. It's all about the standards wakidai class. You still call the shots. Hawezi divert the accused of greatness. Juni kuite battery. You're all guilty as charged. Hamwezi divert. Now that you have wings to fly, speak plain English. You wanna cheat on success, now kiss me, I'm Irish. Nasema fly, ego fly. Hata makanjo mtaani wanajua no hawking. Hip hop kwa biti ya chakacha na mafan wanadai. Kapedo, you're still rocking. Tuna pop out design ya popcorn. Hata Vatican inajua apart from John Paul, someone else is popping. Jupesa ya kisima waliba, and that's the damn truth. Sudden deaths is viewed kama spoiled votes, that's the sad truth. Hakuna food shelter, mata clothing, that's the naked truth. Mayouth hawana fare kwenda job interview, politician wekele na kusumbua na mafare ndege. Now that's the plain truth. Life ain't easy, that's the hard truth. It's not about sagging drugs, then I create my wasted youth. Inchi mashefa wezi afford ile food wana cook.
Domoptician analipwa uwezi hata piga look. Kill sin to see God, atamtoe tithe aje ticket ya heaven na inunuliwe my mook. Itakuwaje cry za maskini ni intellectual lakini cry za tajiri kwa masikio justice ni kelele. Itakuwaje una believe in me na nikicheza kimimi unashikwa na kiwewe. Itakuwaje unaninyima opportunity ya kupata kazi lakini kwa club unataka nipewe. Na effect ya nguvu ya thao inafika mali nduru ya mnyonge iwezi fika. Ballot box na DSTV zinafika mali disha iwezi fika. Watoto wanalala njaju mulikunywa na pesa ya kula na vizuri mnajua pombe iwezi lika. Wanasiasa pia wanadanganya, si movie peke yake. Ukisaidia rafiki yako pesa yako unapoteza rafiki yako na pesa yako. Wonder why you got broken. Ile utailinyo ukiwa peke yako, ukiwa na manzi yako, ukiwa peke yako wewe huwezi jipeleka. Unatafuta mapenzi wapi na wewe mwenyewe umeshindwa kujipenda. Jesus alibetraywa na kiss. Ni mko hapa mnajichocha mlipewa hug. You pretense iko so open, crocodile tears inahitaji intervention ya kitunguu. Vitu kii kwa life zishapoteza meaning. Pombe inatumika kutoa lock, jumulishapoteza kifunguu. Na reminders nafikiria lazima abroad ni kama neno success. Haina interpretation ya Kiswahili from Kizungu. Pesa ni shetani but ni chache mali inatoka, wengi tunaipata kiumungu mungu. Waambie hata waandike Nairobi in small letters bado ni capital. Waanze biashara ndani ya Nairobi bado wanahitaji kutafuta capital. Caps lock kwa computer language ni capital. Kupigana lock hahitaji capital. Ndani ya menje ya city offense bado ni capital. Nasema radio ni audio iwe kisu 100 ama capital. So tangu class 4 daroza mao ndio mimi nilianza kuchora mistari. Pia nilienda na exercise book hoping one day nitashare one stage na Juliani. Ukabila ilikuwa so rampant. Mile clan nilitambua ni uko fulani. Na tulikaa njaa for days. Hadi Michelle angejua nini Talami. Life is a journey. Udereva na drive recklessly alishakosa accident but bado ajali. Life is acceptance. Nilikutana na ude mrembo lakini alinikataa. Vile ameweza si amekubali. Life is about moving. If you haven't met the devil yet, maybe you're moving in the same direction ama wewe ndio shetani. So ama youth wako hizi magang because ya unemployment, si ndio? Kama tuko unemployed na unaitishwa 15 years experience, si ndio tunaingia tu kwa gang? But we can do better, si ndio? Two rights don't make a wrong. Sasa juu uko unemployed haimaanishi uingie kwa gang ama? Well, I write for girls who don't know why I write. I write for girls who don't appreciate how I write. For girls who are never wrong, I write. For dark parts and heavy hearts,
I lied. For the uncertain and the powerful, I might. So never ask a girl why she is in love with you. More so when it doesn't make you so happy when you look into the mirror, because these girls can be very petty. You see, maybe she's in love with the way you look when you sleep. Well, and if she dare tells you it's because of your personality, then just maybe you don't look as good. But it is better they tell you they don't know why than they have no reason, because when these girls decide to leave you, they will find any reason. These girls be like, the problem is me, not you. Any girl would want to be with you. When these girls tell you this, congratulations. For you have found yourself a new ex-girlfriend, and your ex-girlfriend, well, has a new boyfriend. Well, these girls don't like it when you have so much time and too little money to spend. These girls like it when you're truthful, but not the truth that you don't have money. So most of these boys have to pretend. But these girls want a man chilled like on Monday, but they end up with a guy hyped like the weekend. I always tell these girls that love is James Bond and not Bill Gates. So the idea is to find yourself a guy who will fight for you, not a guy who will pay someone else to fight for you, because love is first hand. And when you run into trouble, go down on your knees and talk to God, because God won't use it against you when you guys argue, unlike your girlfriend. So next time they ask you if you still have a girlfriend, tell them, life moves so fast that I have to ask my girlfriend if I still have a girlfriend. No, that's being a responsible boyfriend, because these girls will move so fast from being a woman of your dreams to giving you sleepless nights. Some of these girls knock on open doors. The way most of these girls have saved you on your phones, only God knows. Well, these boys act funny, but these girls can't tell. No, they won't, because they have shaved this. Well, now you know why they can't raise their eyebrows. But some of these girls knock on open doors. The way most of these girls have saved you on their phone, only God knows. But I will say it for the last time. No girl should miss school because of a menses. Period. Because these girls have been hit more than your favorite song has been on replay. And these girls become mothers. Mothers who give us education awards, some of them can't even spell. I'm here to tell you that it is well. And when these girls die, all they deserve is the heavens, because on earth, they have been through so much hell. Because my mama never raised voices, she raised a son. So a toast to the man that I am. You see, I use my mama's second name now because she is masculine, with belly muscles that stretch from the 1st, 2nd, 3rd to the 9th month, but even stronger lip muscles that utter words that move my soul. You call this the strength of a woman. These are just words that have motherly touch in low tones, whispers, and mama. You see, she has figures, trust me. Forget about that, because she's my fatherly figure. Now 8 won't match, it's first in this chat list. Not on the anatomy of the waist downwards, but from the neck upwards. Now she is the head of the family. Well, these words are sick because she has blood pressure. That won't kill her. Her smile is sweeter than diabetes. The mortality of a smile defies the fact from dusk to dusk, cause she's never upset. Unlike the soil, when you add water, she never turns mud. She's the little kind of short people you'll ever strain to look up to. Her head is like a funny 6-story building because she is
she's smart upstairs. Well, she walked in rags and tattered clothes to feed us. That is why she's always smart up here. So don't need Tyra to tell how much she is my role model, because she doesn't walk straight, but trust me, the footprints in which I follow from her are straight. Walks not in transparent clothes so that God can see her through now. She prospers. Not good in football, but in everything she always chipped in. Bet she had so many other goals in life. A mom is a mom, whether dead or alive. A mom has a son she protects with her life. A mom is a human, sometimes a wife, a responsible human, a whole damn life. Tonight, I just wanna make my mama proud. Tonight, I just wanna shout out loud. Tonight, it's okay, mama. Now you safe, mama. Keeping strong, mama. This is for you, mama. Mama, we made it. Mama, we made it. It's okay, mama. Now you safe, mama. Keeping strong, mama. This is for you, mama. Mama, we made it. Mama, we made it. Tuendele, ama, tuendele. Tuendele. Tuendele, ama, tuendele. Tuendele. Tuendele, ama, tuendele. Tuendele. Tuendele, ama, tuendele. Acha tutaweza, achana nao. Nani wako frontline ni sisi hao. Acha tutaweza, achana nao. Nani wako frontline ni sisi hao. Acha tutaweza, achana nao. Nani wako frontline ni sisi hao. Acha tutaweza, achana nao. Nani wako frontline ni sisi hao. Ni sisi hao. Ni sisi hao. Nani wako frontline ni sisi hao. Ni sisi hao. Ni sisi hao. Nani wako frontline ni sisi hao. Nina beat kwa pill, nina glance ya kustil, nimekuja kuheal, sina time ya kukill. From nyinyi na jispace, sina time ya kujifeel. Ina world so fake, mina keep it real. It's okay, it's okay, it's alright. It's alright. It's okay, it's okay, it's alright. It's alright. This is what we say. Everything will be okay, we'll see a brighter day. It's okay, it's okay, it's alright. It's alright. It's okay, it's okay, it's alright. It's alright. This is what we say. Everything will be okay, we'll see a brighter day. It's okay, mama. Now you safe, mama. Keeping strong, mama. This is for you, mama. We made it, mama. We made it. It's okay, mama. Now you safe, mama. Keeping strong, mama. This is for you, mama. We made it, mama. We made it. It's okay, mama. Now you safe, mama. Keeping strong, mama. You, mama. Mama, we see waski. Mama, we yo. Ladies and gentlemen, thank you so much. That was my time. Thank you for coming through. Thank you for representing. It's okay. Thank you. I want to shout out very amazing people. Thank you to Global Initiative for changing the narrative. For changing the narrative. Sindio, we are unmasking organized crime. Wamemchokoza bear. Yeah. Aya, sawa.
Bado mwendi, show inaendelea, ndio imeanza. Bado ndani ya nyumba nataka kusikia ndure ya mbunge aliyeparara. Yeah. Bado nataka kusikia nduru ya Stella Kivuti. Nataka kusikia nduru ya Art for Rights ndani ya nyumba. Nataka kusikia nduru ya Global Initiative. Yeah, so I want to thank these amazing people for putting this up, sindio. I want to thank Oebaism and this awesome gentleman over here. Anaitwa JR. Amefanya mambo amazing. Give it up for him. I want to thank Ivy. Amefanya mambo amazing. Give it up for her. I want to thank Steve. Ladies and gentlemen, give it up for Steve on the keys. Ivy on them vocals. ×2, mambo amazing. Ladies and gentlemen, give it up for Manasseh. Ladies and gentlemen, give it up for Jason on the drums. Hey, ladies only. Give it up for Malcolm. And the gentleman himself. Ladies and gentlemen, one time. Tuwa lights tulia, shoni yangu. Wenda kupanga. Ladies and gentlemen, give it up for Newton Rose. Yeah. And most importantly, God has been amazing. God amekuwa wonderful. Shoni yetu, si ndio? Hata wakizima mic tuna. Haya. Nataka kuambia show ndo imeanza. Leo mimi nilikuwa nakuja kukatendrezia artist wengine amazing, si ndio? Na mtu asitoke kabla show ijaisha. Nitakuwa nikirudi tena, kuna kitu fulani amazing tuna unveil hapa, sawa? Na Art for Rights, sawa? Na uendelee kutweet under the hashtag, and remember, we are unmasking organized crime, sawa? Cheki wale wasio wanakutumiaga message wanakuambia confirm. Umetuma hiyo pesa nirudishie. Polisi pia wako organized, pia wanafanya crime. Wanajiseti kwa barabara, wanachukua finje, hiyo finje inatoka hapa inaenda pale, si ndio? Watunuli chai, hata hawana flask. Yeah. So ladies and gentlemen, thank you so much. Take it away.
president is setting a bad precedent. The first two letters stands for PR to the residents. Government ministries imekuwa retirement schemes na paupers taxes no dividends. Uhuru maliza uende. We cannot afford to have a Patek Philippe on your wrist when you clearly don't have our time. Ni nani atatuokoa kwa nchi? Violation of the constitution doesn't look like a crime. Let me be ironic. Nikitell truth with no hold bars, sihitaji kurhyme. If you think this is deep, then the living standards in this country can get way too low. Hii ni solid truth, sihitaji kuflow. Forget about Thika Road. The ruling class ndo inaendesha hii country, the influence. Status ndo inahitaji alco blow. Hatuko free. Maloya hata cost ndio na pedal freedom. Kama ni lazima tuzidi kukaa na uhuru, afadhali prison. Truth be told, to hell with treason. The future is bold. Kenya is a country and not a kingdom. Uhuru maliza uende. Wakenya wamekuwa maskwota kwa shamba ya Kenyatta since 1963. Na Twitter imepea vijana kazi kushinda 10-year term ya serikali ya Jubilee. Na kabla uniite fellow Kenyan, you must know how depressing it is to be me. Kwa society, kids die every day. In their defense, the police always have something to say. Forget about the rich and also the money. Tuna spend so much time kwa barabara zilitengenezwa 3 times their normal cost anyway. The same SUVs bought by taxpayers' money are given way kwa the same roads matatus and the police checks have to pay. The Constitution is a living document. Moment of silence, because the ruling class is dead morally. Na government ni a lip service. Nini tashinda wa Kenya ku excel orally? Apart from finding new ways za kututax, hakuna kenye mnafanya kwa hizo maofisi. Even the elephant in the room haina task. Na ni the Jomos wako na the lion's share. Kenya, presidency ni ya game ya founding fathers and sons. Simanishi ile ya kubask. Hope mko aware. Uhuru maliza uende. Because during your reign, the youth wako one gunshot away from being a hashtag. Talk is cheap. Fortunately, the citizens cannot buy that trash because wako $1 away from the poverty line. IBC ndo iko na price tag. Our mothers wako one demolition away from kulala njaa to kulala nje. Makanga ko always one police stop away from kulose another finje. The middle class wako one terminal disease away from poverty. And every level of governance is a step away from humility. There's nothing to smile about. When I know I am always one gunshot away from being a statistic. Na degree ni karatasi tu. Right now, to put food on my mama's table, I have to be sarcastic. Kenya life ni short na hatuhitaji kinyasa. Na hope za wananchi ziko empty. Uhuru maliza uende. Uhuru si individual. Uhuru ni regime. Uhuru ni all the extrajudicial cases. Uhuru ni all the contempt of court instances. Uhuru ni all the joblessness. Because the president is talented in the act of contempt of court. The law is very clear.
but his conscience is not. Thank you so much. A round of applause for Willie, Oeba, and the band. Manze, another round of applause. I'm looking through the tweets. Show bado, show venye tu William amesema ndo inaanza. We're just getting started. So I'm looking through the tweets. Thank you for tweeting. Thank you for tweeting. Remember the hashtag. The hashtag is Unmasking Organized Crime. Also remember to hashtag Oebaism concert. And remember you can tweet at Art for Rights Kenya. At of course Willie Oeba, and of course at GI_TOC. And right now kuna mtu nataka apate zawadi ya Christmas sai. K_9 poetic. Ako wapi? Wapi? Ako wapi? Man can't see him. Where is he? I told you guys to tweet. Ako? Sia kimbie kwa stage mbio. Also, let's see. Kuna msemo mwingine amesema something interesting. Let me see. We want real guys who are speaking the truth about this show. Kuna msemo amesema huku ni fire. Where is that person? Kai. Where? Let me see. There is. Where is that tweet? K9. Mbona naogopa kukuja kwa stage? Mpigieni makofi. He's sitting on a fantastic t-shirt right there. And then there is, I also want to give someone else a Christmas gift. This is Kavalagi at Kavalagi. Hayuko. I am moving on swiftly. Let's see. Wamboy_KE. Wamboy_KE. Ayuko. Aya. Let's see. Huyu ni nani? Huyu ni Wamboy. Huyu ni Wamboy. Hi Wamboy. Ni Kavalaji. Aya, acha pia apate his. All right, remember to keep the conversation flowing. There's more gifts coming your way because it's Christmas and we're having an awesome concert by Oebaism right here at KCCKNT Iko Sawa. All right, so next on stage, she is amazing, very, yani kama kuna wase intelligent, has to be this lady. She's intelligent, gifted, and talented. So kindly put your hands together for Stella Kivuti. Hapo iko sawa. Habari yenu? Mko fiti? Ati hapana. Aki thanks, tutapatana later uniambie in person. Unajua sikuoni vizuri sahi.
So now, let's calm down. The topics I have are on the deeper side of organized crime. So if this conversation makes you uncomfortable, it's a conversation worth having. 1 man, 2 men, 3 men, 4. She counts each and every single one of them as she starts to fill her quota. Another day, another dollar of which she might never see, but she still hopes for freedom, so she believes. 5 men, 6 and 7, 8, then 9. She has lost track of time. She has detached her body from her mind. She's working on autopilot. All she knows now is how long will it take before that door opens and another man comes in. She needs a break. 10 men, a pause. She has known more men in the last few days than she would care for, but at least Madame has given her a break, but not for too long. There are customers waiting, and they're paying. They have come all this way to see her, to use her. They do not care that she's the same age as some of their daughters. She herself was once a daughter, but sold to pay a debt, and now she is seen as nothing more than an object. Men 11 to 13 are a bit of a blur because one of them got violent and hit her, and he left a scar. Madame will not like that. She might lose customers, and she can't have that. If she cannot work, they will get rid of her. They move her to another room. This one is more doom and gloom than the last. The men who come here are different. They are impatient, desperate, aggressive. They hit more and pay less. She has lost track of how many men have come into her room. She has lost herself. She has long forgotten freedom, long forgotten her dreams, long forgotten the girl she used to be. All she knows now is this room, that mattress, and that door she can never use to leave. So if this conversation makes you uncomfortable, it is a conversation worth having. So let's talk about human trafficking. Thank you. Man, I wish I could see you guys. Could I have the lights on for them? Hapana, na vile nasikia watu wako na sura nzuri na kuinza. Ati no, nimedanganywa. Hamko? Niko solo kwa hii stage kwa spotlight yangu. Haina was, but it's fine, guys. I have one more piece, believe it or not. Imagine our time is almost up. Ati bado, inabidi tu kamoja niende. Umesikia kuna watu wakali na huku nje ba. Hata mimi ni mkali. Si nakwambia tutapatana afterwards. So, this one is about money. Pesa. 07, endelea. Money talks. All conversations are had in the span of a few seconds, yani. Yani, handshake zitaleta chai lakini hautaiona flask. New narratives are drawn, winners are chosen, scapegoats are decided, and all you have to do in order to get through with this, you pull someone aside and say, can we talk in private? Now, ishakua. Money talks. Why do you think money keeps going missing every other day? In Kenya, we lose a few billions like it's 20 shillings. Have you ever asked yourself, whatever happens to community projects? Unakumbuka ile time walitumia 20 million kununua towels kwa project ya dam? Dam.
Money talks. You will walk into a room and someone is shouting, but their lips are not moving. That suit they're wearing is a cool 2.2 million, and don't even get me started on the houses they live in. We will read their stories in magazines and newspapers, stories about our fellow hustlers in their mansions and skyscrapers. Money talks. Sometimes it also starts to rewrite the law. At that point, people disappear and they're never seen again. Cases go cold. Stories that can shake this nation are never told. Money talks. When you have to choose between starving and a few hundred shillings, someone will not care about your political biddings. They will become a hired hand, and they will not bite the hand of which feeds them. In order to maintain that meal ticket, they will lend their voice, start a riot, burn a few tires, and when asked about it, shh, stay quiet. Money talks. People care more about money than they do about people's lives. The highest bidder is declared winner, and their prize, they get to decide what to do with your life. Money talks, but so do we. We are the collective. Our voice, when united, a volume unmatched. Money talks and decides things for as long as you stay hushed up, so speak up. Human life is worth more than some paper. Human life is worth more than decisions made behind closed doors and hushed tones. Human life is worth more than the ego of a man who will play judge, jury, and executioner. We cannot sit aside and let people have conversations that affect us. Do not let money be the only public speaker. Speak up, be heard. Thank you, guys. Punchlines after punchlines. Another round of applause. Msichoke kupiga makofi. And you know what? Kama una wivu, unapiga some more. Yes, next on stage we have a guy who is na kama si yeye so he is the co-founder of Sanaa Center. He'll tell stories stories to impact social change by reflecting on his own, personal life as well as his surrounding. He's the kind of person who likes to inspire people by stirring their emotions, giving hope, engaging them, making the environment a better place, and becoming an ambassador of peace. Do you know who I'm talking about? Who am I talking about? Nishawapea Mwakenya. And you know what's even better? He's dressed the part. Unajua kuna wasanii wana showing up to, ameitwa aka perform. So he just comes on stage like, acha nene nika perform. This guy looks really nice, by the way. So kindly put your hands together for Anthem Republic.
until C minor. Ekonomi ya Kenya ni kaa huvuta weed. Cause kila time iko high. So son, daughter, work hard cause wewe ndio tegemeo. So hard to change maeneo, change your mind, change my new name cause wananiita loser. Na si juu nilifail shule, ni juu nililose test ya life after kuwitness jina kubwa ikidhulumu jina inajijenga in the name of keeping law and order. Maybe kwa menu ya judiciary hii ndio kitu tulioda. Ikakam na box, mapro wakaachwa wajitawale, maskini akaingizwa box. Boxing ndio language wanajua, cause after youth swali ameuliza, kibare ndio ilimtuliza, afande unaniumiza, machozi ikimtiririka. But kwao hiyo ni kagunia kupuliza. Nini ulidu after kuwitness? Sasa we ungedu? I had to shut, so niita waudu. Wangapi wamebonga na tuwaoni huku? Okay, tumewaona. After kupatikana wakiwa wamechinjwa kaa kuku kwa forest na justice walipata ni kupostiwa kwa social media. So my dear, hiyo time ungeniuliza WhatsApp, ningekushow that was their last scene. And since then, talk of police brutality, criminalization of witnesses, and forced disappearance imekuwa ni a common wrong. A common song with no common goal. So, what if we take uncommon action? Uncommon action, tukitumia hii saying, wrong ni wrong, hata kaa inafanywa na my right man. Nipe mkono hapo na useme wrong ni wrong, hata kaa inafanywa na my right man. Wrong ni wrong. Wrong ni wrong. Anthem, Ripa. Musa ameacha kuwinda kondoo. Musa ameacha kulinda kondoo. Musa ameanza kuwinda kondoo. Maodo timega. I think ilikuwa day ya huyo man cause it was on Monday. Day yenye aliamua kumwaga heshima zake chini, akafavor his feelings na kuforget its meaning later. Hiyo day ungemuona ungemuita lada, jua vile feelings zilimpanda after ameona huyo mwanadada, and so after kusimama akamsimamisha. Alianza kutalk of cool kiss na udem alikuwa na stress za school fees, and so kama shamba akamgrab. He teared her uniform, penetrated her while he could hear her clearly please. She said no, but he meant more and more, and so had the blood everywhere. Na huyu man alikuwa na bidii, cause bado alikuwa anataka kurudi round 2. But this time, she rolled with her broken pieces, where she pushed him, we na kwa bahati nzuri ama mbaya huyu mana kapas, we. Silence. Justice. Rapist, murderer, justice, where are you, Mr. Justice? Please come and justify this at least. Wambi ulimwengu vile kuli happen. Na
Shiro akiwa bado pale stranded, not knowing what to do. Katoi kajirani kakakam kaki tipito kaki dai kusurprise Shiro kama kawaida. But this time kawaida haikuwa kawaida, cause instead ka surprise Shiro ndiye alika surprise kaka sahau kutipito kaka rudi kakipiga nduru ya mgambo ikilia kuna jambo. Na this time watu hawange ignore, walijaja na wengi ni wenye walikuwa na judge Shiro. Sauti moja kwa crowd ilisikika, msichana ni muuaji, ameua babake. Ngoja, point hata sikuua. Point ni ati kumbe huyu man ni buda ya Shiro. Yani Kenya imekuwa ni man eat man society. Kikulacho hakiko nguoni mwako, kikulacho ni kile unakulanga nacho. Musa ameacha kulinda kondoo. Siku hizi Musa ameacha kulinda kondoo. Siku hizi Musa, na bado akiwa pale askari walikuja too late kama kawaida. Buda ya Shiro akapelekwa mochari na Shiro akapelekwa hosi. Shiro alikuwa anapenda music, ungewaimkosa na gitaa. Hakuwaipenda futa, but daktari anatuambia Shiro ako na ball. Shiro, the only positive alikuwa anajua ni positive attitude. Daktari anatuambia Shiro ako HIV positive. Shiro alishindwa kukop up. Alishindwa kukop up since hakukuwa na mtu wa kukopa idea yake, forget about kubae. Alishindwa vile angeanza kuambia chali yake ati be hii ball ni ya babangu. Alishindwa vile angeanza kuambia ati mtoto wake babako ndio bado babangu. Shiro alishindwa kukop up, lakini shingo na kamba hazingeshindwa kucooperate. A moment of silence for Shiro. Tusimame wote tafadhali. A moment of silence. A moment of silence kwa wale watu wote tumelose through gender-based violence. Our victims pia. A moment of silence. Anthem. Republic. Thank you so much, guys. Amewabamba, amewa nice. Hatari bwana. No, you have to put an accent when you say hatari. Hatari bwana. I'm looking for more people to give some amazing t-shirts, but I'm wondering, are you guys tweeting? Are you gonna tweet? Are there tweetable moments that you've seen, something tweetable, and you're like, man, that is so tweetable, and you tweet about it? Let me see. Kumbuka, hashtag unmasking organized crime, hashtag Oebaism concert, hashtag Oebaism, hashtag Arts for Rights, and the Twitter handles are at Art for Rights Kenya, at Willie Oeba, at GI_TOC, and definitely at Miss Yamumo. Yes. Okay, let's do one more performance. Alafu tutafute wina mwingine. Ama mnaonaje? Hata sahi aki madem waka wapi? I'm looking for chicks to award some ladies. Hey. Ati wako Instagram.
right, so the first guy, the first time I met the next guy who's performing on stage, unajua venye Willie Oeba in one of his pieces alisema mkajua venye mmeseviwa kwa simu za watu wengine, you'll be surprised. So me, I was actually surprised. So I saw my friend's phone ring, alafu nikacheke, kwani amesevu jamaa aje? Kumbe it's his name. But the big question is, mshaiona mbunge ameparara? Nani? Awachana na huyu mwenye anakuja. Any other Kenyan MP mwenye ameparara? Itabaki tumtafute na telescope. Yes. All right, so kindly put your heads together for mbunge aliye parara. I love this picture. Look at it. Aya. Ati anakam in slow motion. Rhyme before rhyme rhymes you. Chana mistari kabla mistari ja kuchan. Rhyme before rhyme rhymes you. Naogopa kusidelainiwa. Juu tribe yangu ni inferior. Yes. Na consequences ya hatred ilianzishwa na mababu, effects zimenifikia. Sahi naishi in fear, uhai si guaranteed na peaceful survival na ihofia. Juu what the future holds ni brush na blood ime replace paint kuproduce pictures za kuogofia. Producing a masterpiece of a people so divided on a delight kwa vifo. Pata reaction ya nderemo na vifijo times tribalism ime override reason kwa kipimo. Marry from another na hiyo ni treason. Tuko brainwashed kubelieve ukabila litamongeza kimo bilikimo. Na believe in tribal power hata cost ya kutugawa. Nimedharau, nimetimua, nimeua. Labda niko guilty your honor, but nimekuzwa nikifunzwa hiyo ni honor. Die for your tribe ni slogan nimekuwa enacted mara mob na nimegrow nikiona. Nikiona kila mmoja akijitolea mhanga lake kulifia. Effects ni love na unity kufifia. Saizi tuko naked and exposed, juu flag ilitumika kukava our differences imevaliwa kaa kofia. After damu kushade, kuprovide shade from race reality. Ethnicity ni man-made calamity, efforts za kuikabi na chukuliwa kaa mutiny. Love in this tribal city ni vanity, leaders wakidonate weapons for charity. Thirst yetu for blood imefanya vision yetu kwa blood, hakuna clarity. Focus on Kenya, patriotism ni illusion. We are living a lie, a 4K resolution, a Kenya of Kenyans for Kenyans by Kenyans, iko championed by a ghost revolution. Na ni so sad that tribe yangu ndo reason life yangu iko in danger. Na kanisa iko funded na state kukakimia wakishuhudia kinyume ya teachings ya aliyezaliwa kwa menja. Ni emergency, piga 999 na fund ni mteja. Uniform, bunduki, risasi, amekombosha on short term kandarasi. Kenya ni dome, so karibu ndani ushuhudia hii sarakasi ya heart heavy kondani ya mwili ya youth ako paperweight ya karatasi. Kwa hii case sheria ikati kote si msumeno ni makasi. Heartbeat ikibishana na pesi ya karao wamekalia farasi ndo juu extrajudicial si fallacy. But wenye wako safe wana defend killings wakitumia blame, but am I to blame? Chuki juu ya tribe na wakilisha marginalized juu majority wameadapt mentality ya Hitler. Ruling sides tu ndo wako na haki ya wanaharakati ya state gone rogue na agents wako trigger happy. Raha tupati pata waje na ustawi. Hujuma ikifanywa kwa ustadi na vitoa machozi vikitumika kuliwaza majonzi. Justice iko missing, hatuna mlinzi. Justice inapatikana kwa uhaba lakini bado nalimbika limbikizo nikihope one day nitalimbua. Chuki ndio mchanga kimeingia kitumbua lakini bado tunadimbua. Hatua baada ya hatua tunarudi kwa mtego tulokuwa tumejinasua, pretending that tofauti zetu tulishatatua. But swali nauliza ni lini Kenya itakuwa safe for my kind? Ni lini Kenya itakuwa safe for your kind? Ni lini Kenya itakuwa safe for all kind? Mbunge. So we all know the situation ya inchi vile iko.
and I believe mimi kama mbunge that our biggest fight, sisi kama youth wa saizi, our biggest fight kwa hii generation is against the rogue police. Because when we go out to the streets to protest anything and everything, it is the police wenye wanatumika kutuzima. So this piece is dedicated to everyone mwenye ameumia kwa mikono ya polisi, na wenye pia wanapigana ndo polisi wabadilike. Kuna hii msitu inaitwa Youth na afande ndio woodcutter. Deforestation inafanyika faster. Statistics zinapikwa kwa police station na OB ndio jikoni. Weni bidhaa kwa stock ya mwanabiashara utaangushwa kabei ya jioni. Ugeuze mnyama pori. Kwa morgue familia yako italipishwa kaa watalii kuview body na kuna kandarasi. Mali ya serikali sio bure, so lazima pia walipie risasi. Niambie, what does the constitution say juu ya life na ni which chapter? Maana katiba maisha yako imelinda, ndo wao pia imewaidhinisha kukuwinda. Risasi for sleeping pills, sawa rogue medics watakulaza. Umeuliwa na tax yako. Assigned bodyguard amekusunda kwa body bag. Umeongeza street cred yake ya kubrag. Vijana ni monsters kwa vitongoji Hesi ndio Van Helsing. Amenusa damu na apparently ya youth ndio tamu. Milio ya bastola inafululizwa na milio kwa kila boma. Walking Grim Reapers wataona haya wakikuhata, watafurahia ukiwagwaya. Vifo ndo inheritance yao, body count wakijigawa. Tools of violence kwa regime aina haya, hitmen for hire na cases za mistaken identity zikishoot haya. Utakulishwa kopo ukionekana umekula look ya silver. Junior tia kijana kung'ara kwa inchi haina ajira. Wana hold hasira. Na therapy kiholela ni kupull triggers. Transfer haswa si suluhisho ya rogue officers. Transfer haswa si suluhisho ya rogue officers. Mahakama ni ya nini kama haipewi chance? Perpetrators hawaface the law, wako allergic, so transfers ni za kuleilo na IPOA. Hawana IPOA, wako blind tu madoadoa. Na wakikamini wanatumia maji baridi kufua stain ya mafuta imepoa. Na usidanganywe ati hizi killings zina target tu mwizi. Utaangushwa. Ukifight police brutality kwa capacity ya wakili utaangushwa. Kiubaguzi ukiingia kwa street kuchallenge uchaguzi utaangushwa. Ukidemand better quality education kama wanafunzi utaangushwa. Ukiitisha pay ya risk allowance kama muuguzi utaangushwa. Ukiprotest unyanyasaji ya kanjo kwa hizi streets kama mchuuzi. Hizi killings zina chuki. Polisi ni mtu atakuua ukimuudhi. Atakuua akiwa moody. Atakuua on and off duty. Transfers zijakuwa zikisaidia so far, so mbona huyo rogue officer kazi ya vutwi? Trust yetu kwa utumishi kwa hali maututi, juu solution yao kwa kila kitu huwa tu kutumia mauti. So officer anauliza, kwa nchi yenye iko na systems za kutatua na kurekebisha tofauti, mbona solution yako kwa kila kitu huwa tu ni mauti? Mbunge. Funika hailingani na ile wazi. Kufunika mabaya na kuangazia mema ndo yangu kazi. Na ikiwa maovu itanigeuza kuwa rafiki, basi na mapema jua sitakufaa kwa dhiki. Mazuri yalishaandikwa juu ya Kenya na maovu yake nimeamua siyaandiki. So sitaandika juu ya vile mtamnyima kura juu yeye si walenu kabila. Sitaandika vile wewe ulimwaga food na jirani amelala bila. Sitaandika vile nyinyi huoppress women na early marriage na tohara mkisingizia mila. Sitaandika juu ya secrets and lies. Secrets and lies ya viongozi wenye instead of kuhudumia wa Kenya wao spend time wakijipamba kwa viongozi. Juu ya fathers walikuwa na pupa ya kuzalisha but hawakuwa ready kulisha. Joyo head teacher alimisinterpret advice na mawaidha na akafunza huyo pupil masturbation kama life skill ya maisha. Joyo mama mlevi mtuma Koinange karo ili ya raise karo. Sitaandika reasons mbona mayouth wahudumii serikali wanamiliki bunduki na hata wenye si Masai wanajiami kwa mkuki, na reason huyo landlord aliwakombosha keja na alijua ni mamluki. So sitaandika juu ya squatters. Squatters walipatiwa fupi lani na private developer. Vile aliwaangalia usoni kisha akawapa notice.
Akawaambia wahame ama waongeze kodi juu walikuwa na odea koti, na vile men in blue walilipwa thaumeni kama blue, wavunje reuters magoti kama two thieves waliosulubiwa na mtoto wa Sagodi. Wanaume ndo walinzi wa wanawake, but juu yao nimeamua sitaandika. Reason being ni wao wenye wako responsible kumlinda, ndo walimvua na kumrarulia rinda kisingizio ati alijibu isalamu kaa na ringa. So hii piece ni kama dira, chora taswira. Kila wiki najua info leaks na mtatumia rununu kusambaza hiyo fununu. So hata usiniulize juu unsolved murders, juu hata info nikiwa pa proper mtaitreat ni kama imeganda. So sitaandika juu ya huko. Huko kwa list ya watu no more hawayuko, waliongeza Robert huko. Kesi yenye complainant ako present kotini lakini mshtakiwa hayuko. Sitaandika vile ilipozima na ilipowakishwa stimu watoto waligeuka yatima. Sitaandika juu assassinated human right activists na malawyer kina Tom Mboya. Sitaandika vile serikali walicheza karaoke after falling of JM karaoke. Sitaandika vile Tapandre alimtapeli Maadhe dhahabu na almasi na kushow masi. Sitaandika vile akihukumiwa alisort kuomoka na akatorokea kuokoka na vile investment yake part ni ya golden bag. Sitaandika vile waliona damu imtoshi wakamuongeza mercury na wakamtag matiba juu after that atahitaji zaidi ya tiba. Nitaandika tu ile day yenye Mkenya njaa imempokonya flesh akabaki boni hadi kwa face atarealize yeye na mayouth wenzake ndio wako na power ya kuleta change kwa hii 254 bunge. Mbunge aliyeparara. Look at him. Ana sanitize. Oh. Aki waseni were amazing. I can see your tweets coming in thick and fast. The smoking. Ni venye tu hakuna extinguisher on this side, so I can't do that thing that people do when the tweets are blazing, you know. But I'd like to say a big thank you to you all that are tweeting. I have a couple of more t-shirts and more gifts for you. Yes, so msichoke. There's a lady I really want to. Na jina yake tunashinda kipotea. Nyawera? Apewe zawadi. Aya, tupatane backstage. Sindio? Tupatane backstage. I have a gift for you. Right now, I want to call the amazing team at For Rights. Kindly join me on stage, kindly, as they're making their way on stage, because we're about to unveil something really important. A report, an amazing unveiling is about to happen right here. So I want to call the team at For Rights to come join me on stage. I want to call our partners. I want to call the team at wewe ndo kila mtu. Wewe ndo kila mtu ama wewe ndo naita watu. Naona tu umekamna mimi ndo kusema, it's like you're making that boss move. Huh? So call the people then. Inaonekana you want to call them. Joseph Ras. Joseph Ras kama hapa bwana. Wase mko poa? Wase mko poa? Yeah. Ulikuwa unaita Joseph Ras peke yake? Aya, Oeba kwa wapi? Oeba, Willie, we need you here. Tanui. Spontaneous. Kindly join me on stage as we make some. So this right here is, where is Riziki? Riziki yako wapi? Okay, amazing. Geoffrey Francis, kindly also join me on stage. So let me have one of this. So this is the Unmasking the Confirmed Gang. It's a report for the Kodak moment. Capture this. Imaiki na choma.
Okay, so as we get 1 second for that Kodak moment. Okay, I'd like Riziki just to give a brief about what we are unveiling today. Yes, what we are launching today. Okay, so what we are launching today is the report on the unveiling and the unmasking of confirmed gangs in predominantly Nakuru. It's a 29-page report. So we are launching this report, and of course you've seen the documentary on YouTube. If not, we'll send you a link. You can go watch it, or you can search Art for Rights on YouTube, so you can go see the documentary once again. It's a report that took us a while to compile, so we want to thank everybody who took part in it, the contributors, the researchers, the writers, everybody, you know, GI, through the Resilience Fund. We want to thank everybody who came through. Joyce Kimani, of course. We want to thank everybody who came through. Tanui, the videographers, everybody who went through the trenches to compile this beautiful report, to compile this amazing report. We want to thank you so much. Jerry, where are you? Yes. We want to thank you so much for our photographer, our media guy, website, everybody who came through for this report. We want to thank you so much. And thank you guys for giving us your time. And we will be launching it in a few, and we'll give you, how is it called? A scan card, yes. A scan card, so that you can go read the report. You can scan it with your phone, right? Yeah, a QR code, so you can go read it online and see what it's all about. Thank you so much, guys. But we have a few copies. Yes, we also have a few copies we'll give you guys. So, yeah, if you, I don't know the copies, but she'll... Yes, so more gifts for you guys. So this is the moment that we've all been waiting for. We need to cut the cord. We need to... So are we ready? So here we go. Do we have some guys who can do some drum? Yes, thank you. Some drum rolls right there. Yay! And here we go, launching the report on unmasking the confirmed gang. There you have it. Thank you. A big thank you to Art for Rights. A big thank you to Resilience Fund and also Oebaism for this. A round of applause. This is awesome. Natafadhali, get a few minutes, get to read, and get to check what is inside, learn a couple of things. Knowledge is wisdom. So there we go. We can have that Kodak moment right there. Drum guy, fanya kitu, cheza kama wewe. This has definitely been super amazing. Thank you to the team. And okay, so more Kodak moment right there. So mtu wetu wa drums usichoke. Na mtu wa keys pia we cheza kama wewe. Pia guitar unaweza finya kakitu. You can do a little something right there. How do I miss on this Kodak moment?
Asanteni sana, shukran sana. This is how you know Christmas is coming, and it's gonna be lit. It's gonna be lit. Vibaya sana. So the band is ready. But at this point in time, I'd like to call Tisho, mtu wangu wa Tisho. Mafans wanadai Tisho, itakuwaje? Zinakam? Aya, ati mkwe wa pole zinakam. Lakini Nyawera tunapatana na yeye huku nyuma tu backstage. No, I'm for real though. So at this point in time, so part of organized crime also falls under human trafficking, and the lady I'm calling next is a survivor of human trafficking. Yes. So kindly put your hands together for Wanja Kimani. Alafu akona sash. Akona sash ya Miss Universe Kenya 2021. I mean. Hi, beautiful people. My name is Wanja Kimani. I was trending for, I don't know if they are the right reasons or the wrong reasons a few months ago, but all I know is that my life was coming to an end. You know, I had been promised a false job in Saudi, which I took, and it didn't augur well with me. So when I put my issue on social media, a lot of people I have not met personally came to my rescue. Like, you know, it's funny that we look for greener pastures abroad, but when we are in distress, our help comes from home. What does that tell you about home? Home is best, right? Stay home, stay safe. You know, so I want to appreciate a few people who did a Twitter thingy, and the whole issue became global until the United Nations had to intervene. So let me appreciate Word King, Willie Oeba. Yeah, he really did the most when it came to the Twitter, and trust me, I have met him for the first time today, like 5 minutes ago. So Willie Oeba, if you're here, I want to appreciate you. Yeah. Thank you so much. Okay, the next person I really want to appreciate that became like my twin sister. You know, sometimes you can be expecting that a soulmate is somebody that will marry you, but it happens that the soulmate is a lady. So I want to appreciate Spontaneous the poet. I want to appreciate somebody that has stood with me through the thickest and the thinnest. Mwenye anajua, mwenye nikisema pin location, atakuwa wa kwanza kujua ni wapi. Other than God, he knows my going and my coming back. He's called Toon Hood. And let me appreciate somebody else that is way out of my league. Inabidi tu ni family zone. Give it up for Mbunge. Mbunge. Sawa. While Mbunge is letting it sink in, I want to appreciate one Robin Omeka. Thank you so much. Sawa. And
I'm gonna mention a few names that look like my name, but trust me, we are not related by blood at least. So let me appreciate Njeri Kimani. Yeah, people thought we were related when the Twitter thing was trending, but we are not, and I really thank her. And of course, Joyce Kimani from Global Initiative. Yeah, I want to appreciate them that even though we are not related by blood, they really came through for me in such an amazing way. So when I see them, I just call myself a fellow Kimani, because yes, I am a Kimani. So I also want to appreciate Shanky Austin. Okay, sawa sawa. And in absentia, I want to appreciate the United Nations IOM, International Organization for Migration, because they are the ones that did their action for me to be taken from that deportation camp and to be brought back home safely and yeah, with dignity, and without being deported. So thank you, Peace Tree Network. Thanks, Arts for Rights. Thank you, Anika Initiative, and thank you, Global Initiative, and thank you also NTV in absentia. Thank you all guys for contributing, because it wouldn't trend if you didn't share, if you didn't retweet. Yeah, so I am what I am today because you all, as agents of God, you did what you did. Thank you so much. Aya basi, a round of applause for the guys who've been appreciated. Asanteni sana. And ona venye wamejipanga strategically for a Kodak moment. My goodness. I was about to send them off stage, lakini hao ni nani? Itabaki, I call some of you, we take some pictures. But right now, let me call the amazing lady from Art for Rights. Kindly put your hands together for Njeri. Aki ampigi makofi. Mbona watu wa hii side wako na wivu? Wow. Nani anaita auntie hapa? Kelfa. Asanteni sana. Thank you guys. Sawa. Keep it calm. So mine is just to give a vote of thanks. I want to say first, thank you to the people who have come here. Thank you for showing up. Unajua tungepanga concert alafu mkose kuja. Thank you for coming. Party your friends. Oh, it's not working? Yeah, so let me just read a special thank you to all of you for gracing this concert. I am so grateful looking at these numbers and you filling up. I am so grateful. I would like to thank the GI, the Global Initiative, for even giving us an opportunity for funding us as Art for Rights to do this project. We thank the wakiwa majuu wataelewa chenye nasema. Asanteni. I'd also like to thank Oeba for pulling all this crowd. You guys, you're just amazing. Thank you, Oeba, for making this happen. We have our partners, Nakuru TV. If you have been following, it was live on Nakuru TV. Nakuru TV, asante sana. You have been our partners ever since, even from airing the documentary. Thank you. Pato, ako wapi kwani alianza? Thank you so much. To the whole team, the one who we have been organizing this concert, thank you. To Voices Guild, JR has been running around. Wow, around. JR, Asante, wherever you are, we appreciate. Who else? I did start with you, but thank you again. Thank you for showing up, guys. And to the youth,
around. Just trying to, we all know crime sio poa. If you can, not if you can, keep away from it. Yeah, keep away from crime. That is what we are advocating for, so that we don't lose more people, we don't lose more property through criminal activities. So keep away from crime, tafuta hustle. Alafu, you know, I've been talking to my friend, I don't know if he's around, Waiban ameniambia kule Dandora, it's so hard for a youth to reach the age of 25. You're a target, you're profiled by the police. So, yeah. Words zimepotea. By the way, hiyo kitu ni heartbreaking. So, but thank you so much for coming. God bless you. Have a wonderful night. Nani wamesema hivyo? Maze, watu wa game night. I forgot. Watu wa Nakuru people. Big up. Amazing. Now I want to invite Inkabad on stage, all the way from Nakuru. Give it up! Give it up! Inkabad! But of course, as she's trying to steal my job, but ni sawa tu. So, Inkabad, we're not done. We're not. Ni kama tumefika sasa halfway, because these guys have a fire set lined up just for you. But I want to thank you for coming through today. I want to thank the guys online, the guys who've been tweeting. Asanteni sana. I want to say a big thank you also to Global Initiative Against Transnational Organized Crime. You can also check them on Twitter at GI_TOC. Kindly let the conversation continue. You can also check out for Rights Kenya on Twitter, and also check out Willie Oeba as well on Twitter. Remember, this concert has been made possible by Resilience Fund, Art for Rights, and Global Initiative Against Transnational Organized Crime, and of course, you, because I mean, all those people wange come through pamoja, but without you guys here, and of course for each and every artist that was able to perform on this stage, it's a big, big thank you. Nawapenda sana. Lakini right now, I have to let the band do its amazing thing. And this is what I like to say as my parting shot. It's time to kiss and say goodbye, but the band is still here. I am STL Yamumo. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We march forward in this generation triumphantly. So won't you help to sing these songs of freedom? Redemption song. Emancipate yourselves from mental slavery. Empower ourselves, can free our minds. Have no fear for atomic energy, cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand beside and look? Oh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. But won't you help to see
These songs of freedom, 'cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. Remember ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets? Well, we stand aside and look. Oh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the will. But won't you dare to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Let's jam out. Kunywa maji, ukimaliza kunywa pombe, peleka maisha pole pole, ratiba mwenyewe zitoke. Kunywa maji, ukimaliza kunywa pombe, peleka maisha pole pole, ratiba mwenyewe zitoke. Songa ugali, foundation weka ya samaki, ni katikati ya Januari, kule kasirishe kamati. Songa ugali, foundation weka ya samaki, ni katikati ya Januari, haribu tina jenga mwili. Ayoyo, aroro, ungapatana shati wako kabako, ungapia ushipia chini ya tumbo, usiogope kukula jasho yako mama. Aroro, nikona saizi yangu yani 4x4, katoto mali safi better than before, pesa sabuni na imani yosharo, hapani mbombe. Hapana leta shida, hapana mbombe. Hapana leta vita, hapana mbombe. Na ukileta ngori ngome wekse, hapana mbombe, hapana mbombe. Weta mbili mbili, hapana mbombe. Wawili wawili leo ni mbombe. Arona na pinga sana ni mbombe, hapana mbombe. Piga kazi, kulima sichagui jembe. Siko wangu watani bebe, jipange atupange, wata kitu, washa kitu shetani ya hebe, si alitileta mwenyewe, hapa ni shangwe tuna mbwembwe, hapa ni mbwembwe. Aroro, fungo batona shatime kukabako, fungo pia mshipia chini ya tumbo, usiogope kukula jasho yako mama. Aroro, nikona saizi yako yani 4x4, katoto mali safi better than before, pesa sabuni na inani yosharo, hapa ni mbombe. Wanaleta shida, hapa ni mbombe.
hapana leta vita, hapa ni mbwembwe. Na ukileta ngori uibwekse, hapa ni mbwembwe, hapa ni mbwembwe. Weta mbili mbili, hapa ni mbwembwe. Wawili wawili, leo ni mbwembwe. Anarona ikasasi mbwembwe, hapa ni mbwembwe. Patana shati mekukabako, fungwa pia mshipia chili ya tumbo. Usiogope kukula jasho yako mama. Aroro, mikono saizi yangu yanipopako. Katoto mali safi better than before. Pesa sabuni na inaniosha roho. Hapa ni mbwembwe, hapana leta shida, hapa ni mbwembwe. Hapana leta vita, hapa ni mbwembwe. Na ukileta ngori ngumi mbwekse, hapa ni mbwembwe, hapa ni mbwembwe. Weta mbili mbili, hapa ni mbwembwe. Wawili wawili, leo ni mbwembwe. Dakika sasa ni mbwembwe, hapa ni mbwembwe. Akili ulimwengu umepasuka mahali. Mungu walipanga usiku saa ya kulala. Mbona walimwengu mmebadili mipango? Usiku sasa imegeuka mchana, na mchana sasa ni kama usiku jamani. Nashangaa nisumbua akili, ulimwengu umepasuka mahali. Mungu alipanga usiku saa ya kulala. Mbona walimwengu mmebadili mipango? Usiku sasa imegeuka mchana, na mchana sasa ni kama usiku jamani. Nashangaa watoto mnatafuta usiku, kodi za nyumba mnatafuta usiku, biashara nyingi mwafanya usiku, chai kwa mkate sasa mwauza usiku, mahindi choma sasa mwauza usiku, mali sasa mwauza usiku,
hata maombi nyingi mwafanya usiku, uinage mnatafuta usiku, wake kwa waume shughuli zenyu usiku, hata safari nyingi mwaenda usiku, biashara zote mwafanya usiku. Kwa nini? Nashangaa